Yeah. Perfect. Why don't you test the microphone here, just so you know. Just down to your hi, this is Kiyo. I want to test it. How about just test 1, 2, 3, test. You say test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay. Yeah. Crystal, tell you when you start. If you have questions, like I can prompt you. Like at the end of the is there anything that you want to go over here that you want to do? All right, I'll tell you when we go. Test up. 1, 2, 3. Okay. I think that's probably the most useful thing, right? Yeah. You're in a really good so when they sing, you'll come back here, okay, and then you'll go back up to the golden chain. And then You say the gold chain. yeah, you're gonna do the lead, so then you say the golden chain and pause, so like, give everyone a second to know what you're doing, and then go ahead and start. Okay. And then you're gonna want to say Namo Buddhaya first. So same thing with the promise. Now we have And then you'll come sit down. I'll give you pages. Sit down. Okay. That's good. Things went well. You want Abraham is okay with you? If you have any. Can you dance to this one? Yes. Just to let you know, there are visitors from Southern California, okay? His family. Oh, it's your family? Okay, more so. I told them that you would ask them that it was strictly volunteer, that they stand up and say who they are. Okay, thank you. Shelby's brother's family and parents. Shelby. Are they going to want to introduce themselves? You'll show Go first. So your family's up? Shelby's, yeah, her brother's family, her parents, and then his wife's in-law. They're all together. Are they members of the temple? Or yeah, down in Irvine area. Yes. Yeah. When they came to I think it's the main Japantown LA. Yeah. Oh, that's right. This was their only weekend all summer that they actually so they came up. Yeah, you can, or if you want to just leave it up there right now, you can leave it up there and you don't grab it. So my daughter-in-law's uncle is president of so who's there? And I turned my hearing aids on and swallowed it. And I turned them off because we were in a camp, the summer camp. Oh. They're really popular down there. So there's a lot of connections. The connections. It's like we do have a state but you have visitor. Chris runs a tech ship. He's got to put a replacement in. It kills him in a minute. I was trying to figure out who was going to take his spot. I was looking like, Clinton Yamada. I was thinking Bryson. Yeah. I'm trying to sprint to make up for it. I almost ran a red light on the way here. Can you get down? I wasn't paying attention. I was looking at the farmer's market. Hey, just said, good family. Shelby's family's here. Yeah.
Good morning. My name is Kiyo, and I'll be your chairperson for today's service. Are there any visitors or new students and families here this morning? If so, welcome to our temple. Could those of you sitting near them help to find the proper pages for the sutras, gathas, and readings? Thank you. First, we'll have Sambujo on page 24 in the big book, followed by sutra chanting Juseige on page 23 in the little book, or page 93 in the big book. The page numbers for the sutra book will be displayed on the front screen and on your monitors at home, so please follow along.
Please rise to sing the Gatha when we see the golden sun, which is page 101 in the small Dharma School service book by the Golden Chain, which is located on page 2 in the little book, or page 15 in the big book under Golden Chain 1. When we see the golden sun shining from above, we are mindful of the Buddha's love. For us all his pure compassion sheds its steadfast glow. By his doctrine, wisdom's way to show. When we see the silver moon gleaming in the sky, we remember still our Lord is nigh. By his blessed law to guide us through this earthly night, out of sorrow into joy and light. The Golden Chain. I am a link in Amida's golden chain of love that stretches around the world. I will keep my link bright and strong. I'll be kind and gentle to every living thing and protect all who are weaker than myself. I will think pure and beautiful thoughts, say pure and beautiful words, and do pure and beautiful deeds. May every link in Amida's golden chain of love be bright and strong, and may we all attain perfect peace. Namo Amidapsi. Namo Amida Butsu. Namo Amidapsi. Namo Amida Butsu. Namo Amidapsi. Namo Amida Butsu. Now we'll have a Dharma lesson by Rinban Sakamoto. Good morning to all of you here in the Hondo and those at home. Thank you for joining us for this morning's last Dharma school service. For some of you, it's a very happy day. Next week, Sunday, you can sleep that much longer. Our parents, you can sleep too. But over the past year, we've shared a lot of things with our Dharma school friends, our teachers, and coming to the temple and seeing people that maybe you don't see otherwise. You see only here on Sundays. And catching up on what's happened during the week and what are you planning to do. And it's the beginning of summer, so I'm sure everybody's very excited on this Dharma school, last Dharma school Sunday. Lots of things going on in all of our lives. And as one of the things that we should be thinking about is what we've experienced over the past year in Dharma school. All of the classes that we attended, teachers, all of the classes you had to plan for, all of the work that both students and teachers have done to this past year has helped each of us to better understand, of course, the teachings of the Buddha. And that's why we come to the temple to hear the teachings of the Buddha. But we also take that into our everyday life. We might not think about when we go to our school on Monday mornings, that what we've learned on Sunday, in Sunday Dharma school service or Dharma school classes, that there might be anything that we could take with us. But it's really not so much the teachings that, well, I shouldn't say the teachings, the lessons that we're learning, but it's what we do with that that's important. So what we learn on Sunday, we take with us on Monday, or we carry with us on Monday. And with our friends and our who we meet on Monday morning in school, how we respond to them, how we think about them, how we react and how we behave in our
everyday life, not just on Sunday morning, but in every day of our lives. Do we carry with us our understanding of what we've learned in the Dharma school, in our Dharma schools? And fortunately, there's not a whole bunch of information. I mean, there's a long history of Buddhism, and you've gone, depending on what class you're in, what grade you're in, you'll learn about Shakyamuni Buddha, Siddhartha, the baby Buddha. You'll learn about Shinran and how he became a priest, and initially entering the priesthood at a very young age, entering the Tendai tradition of Buddhism on Mount Hiei at a very young age of 9. And you learn all of these ideas, learn through lessons, but you need to take that lesson and use it in our everyday life. And if you don't remember all of the details, all of the history and all of the dates, do you know when Shinran was born? What year? I don't know, I can't remember. What was it? 73, thank you very much. Okay. So, hopefully you remember this. But what you should also remember, or most importantly remember, is that we need to live our lives in a way that expresses kindness in our everyday life. We should try to be kind and gentle, just like the golden chain is reminding us that in everyday life, even if you don't remember all of the details, remember to be kind and gentle in our lives. Not just in Dharma school, but in every day. Not just in our schools, not just in our families. When you go to the grocery store with your parents, how do you behave? How do you react to the people who you meet in a grocery store? Are you kind and are you gentle? That's the way we should be every day of our lives. So Buddhism has had a long history. Jodo Shinshu has a long history. And there's a lot of stuff to remember and also to appreciate in that history. But in every day, what we can remember and practice is to be kind in everything that we do. That we think of the world around us as a place that helps us be who we are, but that we can respond in a way that expresses that kindness that is underlying much of Buddhism. When we look at the statue of Amida Buddha, there are two mudras, the raised hand and the lowered hand. And we see this every Sunday when we come, we see the statue of Amida Buddha and other pictures of Amida Buddha, the raised hand and the lowered hand. These are the two main ideas, components of enlightenment: wisdom and compassion. Wisdom that helps us to begin to see things as they are, and compassion, the way we engage the world. Compassion and kindness, how we behave in the world, how we respond to the world around us. Sometimes it's very difficult, sometimes it can be very challenging, but that's good. I mean, we should challenge ourselves. Try to be kind in times when maybe not so want to be so kind, or we want to be, something that's happening and we don't want to respond in a way that would express kindness. But that's the challenge. How do we live our lives in a way that expresses the teachings of the Buddha? And these two mudras remind us, they're very simple. Wisdom that allows us to see things as they are, and compassion, how we respond to the world around us. There are all kinds of things going on in the world, a lot of circumstances that we might find ourselves in. Can we find a way to be in the midst of this life that we live and still behave in a way that expresses the teachings of the Buddha and fundamentally this kindness and compassion in our everyday life?
So today is the last day of Dharma school. Next week we go to our summer schedule. So there's one service at 10 o'clock that we'll all gather together and attend. Teachers, thank you very much for all that you've done this past year. Look forward to next year's already planning, hopefully, what will happen next week in our Dharma schools. And parents, thank you for bringing your students here to our Dharma school, but most of all, to you students. Thank you for being students. No matter if there's no student, there can be no teacher. And because you come to Dharma school, our Dharma school here is able to continue. So thank you, Dharma school students, for being here Sundays, participating in our Dharma school program. Okay, that's it. Thank you, Rinban Sakamoto. Please rise to sing the Gatha Farewell on page 45 in the little service book, followed by the Promise, located on page 5 in the little book, or page 15 in the big book. Dharma school is over for another day. Let us gather round the shrine, bow our heads and say, thank you, teacher, for your help. Thank you, everyone. Buddha's love will keep us safe till our work is done. So we'll meet again next week. Won't you take good care? Let us try to do what's right, always kind and fair. We shall spread the happiness faith in Buddha brings. Now it's time to say goodbye till we meet again. Namu Amida Butsu, sing this fine refrain. Namu Amida Butsu, sunny day or rain. Namu Amida Butsu, strong in faith remain. Namu Amida Butsu, till we meet again. The Promise. We thank the Buddha for showing us the way of freedom. We will endeavor to walk in his noble path every day of our lives. Namo Amida Butsu. 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 Thank you to Rinban Sakamoto, Reverend Jones, Mr. Akizuki, Mrs. Tanabe, Organist Mrs. Tsuchimoto, and AV Coordinator Mr. Endo. Are there any announcements? While everybody's coming up, just a reminder again, next week, Sunday, we switch over to our summer schedule. So there'll be one service at 10 o'clock, our family service at 10. So please come to the 10 o'clock service. Hi, this is Phyllis, and I'm filling in for Gilbert, our usual greeter out front. I just wanted to let you know we do have a couple of visitors. One is a family from Southern California. If they wouldn't mind at least standing up. If you want to introduce yourselves. Yeah, sure. Kiyo's grandparents. I'm his uncle, his aunt, and Welcome. Thank you for coming. Thank you. And I know we also have a visitor, a friend, relative. No, she's a student from Japan, and she's here on a delegate program. It's called the Grassroots Delegate Program. And so she's been staying
Welcome. I- Welcome. Would you like to talk? Hello, my name is Sumimoto. Nice to meet you. Oh, that's the same last name as me. Are we related? Welcome. Is there anyone else that I missed coming in to the Hondo? Okay, thank you very much, everyone. Morning, everyone. Just want to remind you that we have soul line dancing today at 11:30. If you want to have some good exercise and do some thinking with your mind as well, come join us. Okay, we know there's several things going on at the same time, but you'll get a lot out of it. Thank you. Good morning, Mei Kawamoto, Dharma School Superintendent. It's a little bit of a long announcement, but this is the last day of Dharma School, and wanted to ensure that I thank all the teachers, the TAs, and the students for your dedication. Kind of following Rinban's talk this morning, you all create this community, so your attendance is very important. So we would like to recognize all the teachers and the students who had really good attendance this year. Let's see, I will start with the youngest grades. So preschool through first grade, taught by Mrs. Mori and Ms. Tsukimura. So recognizing the teachers are here. Teachers have perfect attendance, even if they're not here. They're preparing for your class, so they get recognition too. So all the students in the preschool through first grade class, Yuki Akimoto, Madison Nang, Edison Nang, and Rylan Suligan have good attendance. I'll be dropping things off in your classes later, so you'll get your recognition there. Second grade through fourth grade, so this year, as we all know, there was a little bit of a staffing switch up, so appreciate everyone's flexibility in accommodating teachers and students alike. So second through fourth grade is taught by Mrs. Ichinaga and Ms. Rodriguez, and the TA is Mika Kono, who I failed to recognize last year, had perfect attendance, and she's a 12th grader now. She's graduating, but she had perfect attendance from kindergarten. So awesome job, Mika. And then Katie Hamada was a TA for fourth grade, and then fourth grade got absorbed with the second and third grade class. So all of the leadership in that classroom getting recognized today. And then the good attendance students, Jace Hirabayashi, Marisol Miranda, and Jackson Hirabayashi. Fifth and sixth grade is taught by Mrs. Bussey and Mrs. Kaneda. And we have several good attendance students, Abraham Miranda, Abby Nielsen, Connor Suligan, Ayumi Bennett, Clinton Yamada, and Julia Cow. Seventh and eighth grade, taught by Mr. Nodohara, and the TA is Jacqueline Aochi. And the students with good attendance, Dylan Suligan, Rasi Taji, and Emily Hamada. And finally, last but not least, the high school class taught by Mr. Nishimura, and TA is Sarah Chavez. The good attendance students, also Sarah Chavez, Jillian Aochi, Helen Cowell, Lexi Mogg, and Trevor Villanueva. So, thank you all for your dedication to Dharma School and keeping our community going strong. Hope to see you all next year, and maybe you'll use some of the teachings that Rinban mentioned over the summer, and you can share it with us in the new year. Hope to see you guys soon. Have a good summer. Thank you. Representing the board of directors, it's amazing how many people are involved in this Dharma School program. Not only the teachers and students, but there's a lot of other parents and people helping out behind the scenes. And I want to take a quick moment to recognize some of those folks. First of all, the DSPO chairs, Krista Mizusaki and Tori Sakurai. I don't know if they're here, but you see them all around. They're always helping. Our DSPO treasurer, Chris Hamada, who's also a DS Dharma School Service Chairperson Coordinator, along with our Chairperson Coordinator, Brad Ide.
I guess we should mention the ministers. I guess they count. Ministers are Rinban Sakamoto and Joan Sensei. And our minister assistants, Dennis Akizuki and Sumi Tanabe. The Kansho that we hear every week, Gilbert Huang and Dave Pascal. And the AV techs who put our live stream on every week, Paul Endo, who's here this week, Brandon Uenaka, Kevin Kitagawa, and myself. So we all trade off helping doing that. But again, this is just an opportunity for people to recognize how many people help to make this Dharma School program work. We appreciate all the parents' help. And even just coming every Sunday, bringing your kids, yeah, we understand it's a little tough getting up, but we appreciate everyone coming out and supporting us. And also, something that doesn't get recognized is our chairpersons. Excellent job today. That was a great job doing the chairperson. It's very clear spoken. It's very, very nice. So hopefully we'll see more of you in the future. Okay, that's not on my list. And our organist, I'm sorry? Oh, okay. Want to run that one by me again? Here we go. Okay, our organists are Colleen Tsuchimoto, Elaine Jones, Michael Yoshihara, and Mas Nishimura. Am I forgetting anybody? That's it? Thank you. And again, one big thank you for our superintendent, May Kawamoto, right? She puts a lot of effort in keeping this whole program together. We really appreciate her efforts doing all this. Thank you all very much. Before everyone leaves the temple, please straighten all the books for the next service. Those of you who are interested are welcome to attend the adult English service following this service. For your safety, please obey the crossing guards and look both ways before crossing the street. Thank you for attending today's service and have a great summer. See ya.
Good morning, everyone. My name is Jacque Yamaguchi, and I'll be your chairperson for today. I wanted to remind everyone before we start the service today to please, there's no food or drink allowed in the church, in the temple, and also please turn off your cell phones. Are there any new visitors today? Okay. Would you like to stand and introduce yourself? Oh, you? Hey everyone, my name is Gerald. My girlfriend lives here in Japantown. I've seen the temple over the years, but never been to a Buddhist service. Really excited to be here. Well, welcome. Thanks for having me. Okay. Anyone else? New members? And not members, but visitors? Could be members someday. Okay. All right. Okay, we'll begin this morning's service with Sambujo. It's on page 24 in the large book, followed by sutra chanting Juseige on page 23 in the small Dharma book. This is a small purple book. And page 93 in the large book. And the pages will be on the screen, I believe, shown on the screen, in case you missed it. And then after the sutra chanting, please rise for the Gatha of Texture of Life on page 94 in the small book. And remain standing for the three treasures on page 3 in the small book.
Jackie, which one are we doing? Sorry. Texture of Life. Texture of Life on page 94, small book. Page 94 in the small book, Texture of Life. The texture of the life to be, we weave in colors all our own, and in the realm of destiny we reap as we have sown. We make ourselves the joys and fears with which the coming life is made, and fill alone our future spheres with sunshine or with shade. We live our present lives again with memory warm or coldly dim. The pictures of the past remain, man's work shall follow him. Please remain standing for the three treasures on page 3 of the small book. Hard is it to be born into human life. Now we are living it. Difficult is it to hear the teachings of the Blessed One. Now we hear it. If we do not deliver ourselves in the present life, no hope is there that we shall be freed from suffering and sorrow in the ocean of birth and death. Let us reverently take refuge in the three treasures of the truth. I take refuge in Buddha. May we all together absorb into ourselves the principle of your way to enlightenment and awaken in ourselves our supreme will. I take refuge in Dharma. May we all together be submerged in the depths of the doctrine and gain wisdom as deep as the ocean. I take refuge in Sangha. May we all together become units in true accord in your life of harmony, in a spirit of universal oneness, freed from the bondage of selfishness. Even through ages of myriads of kalpas, hard is it to hear such an excellent, profound, and wonderful doctrine. Now we are able to hear and receive it. Let us thoroughly understand the true meaning of Tathagata's teaching. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namanda. 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 Please be seated. Please join me in Gassho. When the 5 defilements hold sway, doubt and slander are rampant. Priests and laymen feud between themselves and hear not good counsel. Their anger is aroused at seeing the disciplines practiced and devising a means to destroy. They vie to incite hatred. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Good morning. We're celebrating the last day of Dharma school today, so the kids may seem happier than usual. So. The teachers too, I imagine. But I'm glad you're here. Thank you for joining us, and thank you to those at home who are joining us as well. The words I read came from the Chinese master Shandao, one of the 7 patriarchs. I realize that the language may be a bit difficult, but Shandao is speaking of a time when the world seemed to be in an evil place. Doubt and slander were common tools. Rather than finding peace and counsel within their religion, the laymen and priests would argue, neither really listening to the other. What were supposed to be the rituals of healing and solace instead became weapons of hate meant to destroy one another. Does any of this sound familiar? Keep in mind that Shandao lived in the 7th century China. This year has been a real challenge, and it's likely to get worse before it gets better. Never in my lifetime have I ever seen such a desire to identify groups of people as other so that we can rid our society of them.
I remember the civil rights marches and protests and events of the 60s. Those were also times filled with hate, filled with the effort of many people to not allow our society to recognize all people as equal. But in my opinion, now is different and much worse. In the 60s, the most prominent others were easy to spot. Yes, there were many problems within the anti-Asian rhetoric, but our newspapers and TV news reports were primarily filled with the latest developments in the black versus white battles. Of course, I was not in the Asian community, and at that point in my life, I knew very little about the lives of non-whites. Today, the situation appears to be much worse. It's no longer easy to spot who the other is. Although there are some people who still cling to the white non-white binary, their concern about non-whites has expanded to include all non-whites and anyone else who happens to be in the vicinity. Part of the problem is that religion has become part of the equation. Christians have always been the dominant group in the U.S., but the rhetoric has gotten much more heated since 9/11. Anti-Muslim sentiment still runs high, and because we are in America, it can be difficult to spot a Muslim. In fact, one religious group, the Sikhs, have been experiencing the terror of being mistaken for Muslims and losing their lives and property since 9/11. And that's in the U.S. And no, you don't hear much about it in the media. But it is from the Sikh community that a voice has emerged to call for a more humane and compassionate view. Valerie Kaur is an American-born member of the Sikh community. She was born and raised in California's Central Valley. She was raised on her parents' 40-acre farm in Clovis. Born in 1981, she's a writer, an activist, a documentarian, and the mother of 2 young children. Sikhism is not an ancient religion. It was established in Punjab, India, about 500 years ago. The founder, Guru Nanak, advocated a practical approach to life and to humanity. The primary tenets of Sikhism are to lead an honest life, to honor equality, to be of service to humanity, and to maintain a strong connection to God. Sikhs promote tolerance and respect for other religions. One of the tenets of the Sikhism is Ik Anbar, oneness of humanity and of the world. Guru Nanak said, "I see no stranger, I see no enemy." He taught that separateness is an illusion. We are all part of one another. We are all interconnected. Is some of this beginning to sound familiar? Sikhism is monotheistic, similar to Christianity, Judaism, and Islam. Their holy book, Guru Granth Sahib, is the teachings of Guru Nanak and the 9 human gurus who succeeded him. Sikh men are often mistaken for Muslims because they wear turbans. This is odd since the turban is mandatory for Sikh men as it is one of their 5 articles of faith. It represents humility, equality, and the commitment to the Sikh way of life. For Muslim men, the turban is not required. It has no uniform religious significance, and any other significance is regional or group-oriented. Because of the broad ignorance of the Sikh tradition and the hate of Muslims generated by the events of 9/11, combined with the fact that the poster child for 9/11 atrocity was a turban-wearing jihadist Muslim, this ignorance caused many Sikhs their lives in cities across this country. When you compare the teachings of the major faiths of the world, they are more alike than they are different when looking at how we are supposed to treat each other. In her book, Mrs. Kaur writes that the Guru Nanak of the Sikh tradition taught us to see no stranger. Buddha wanted us to practice unending compassion. Abraham asked us to open our tent to all. Jesus asked that we love our neighbors. And the Hindu Mirabai asks us to love without limit. Even though the Sikh are a monotheistic religious organization, and as Buddhists we are not, there's some interesting similarities. Oneness, interconnectedness, interdependence. We live on this very small planet. We are dependent on one another for virtually everything that we need to live and thrive. We are interconnected in more ways than one could count. We must realize the simplicity of the fact that we are one,
and we will only thrive on this planet if we start acting like it. I'm guessing your thought right now might be something like, yeah, I get it, but it's not me, it's them. They're the ones who need to change the way they think and the way they behave. Well, who exactly is they? The reality is that we only have control of ourselves. I can't change the thinking of the people who work so hard to take away the rights of women, LGBTQ plus people, immigrants, non-English speaking or non-white people. What I can control is me. I can control my actions and my reactions. Trying to outshout someone who believes differently from me will accomplish nothing. Physically intervening will just result in someone getting hurt. So what can we do? First and foremost, we can check ourselves to make sure that we are not separating the world into various groups of others, them. Second, we don't have to shout down or argue with someone who believes differently, but we can make our voices heard. Speak up and speak out. Third, we can act peacefully. No violence is necessary. Damaging property, vandalizing, are acts of violence that can easily begin to shift away from the property and toward the people who are trying to protect it. Peaceful protests may take longer, and the progress they may make is difficult to see. But if we live up to our values, we demonstrate to everyone else that our values have meaning and that we're committed to them. These are frustrating, maddening, and even frightening times. But the best way to protect our values is to live them. The Buddha faced frightful people without violence, face to face, and spoke of love, interconnectedness, and interdependence. Shinran worked with Honen to appease the authorities who were concerned with their teachings. Renyo encouraged members of the Hongwanji to practice their Jodo Shinshu beliefs, but to be obedient to the government as well. Thich Nhat Hanh traveled from Vietnam to the U.S. to try to talk to our government to stop the war in Vietnam. Martin Luther King Jr. marched peacefully for racial harmony. These were the leaders of movements. Our part, whether we lead or follow, is to live our values, show that they matter. Through that, we provide an example for our community, our children, and for the world. Please join me in Gassho. When the 5 defilements hold sway, doubt and slander are rampant. Priests and laymen feud between themselves and hear not good counsel. Their anger is aroused at seeing the disciplines practiced, and devising a means to destroy, they vie to incite hatred. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Thank you for listening. Thank you for coming today. Thank you, Reverend Jones. Very insightful. Okay, I'd like to have the Sangha please rise, and we'll have the Gatha, Ondokusan II, on page 76 in the small book. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo. Please be seated.
Okay, are there any announcements today? Anyone? Hi, on behalf of the Sangha Support Committee, there is a chair exercise session following this service. It goes from, after the service, about 11 to 1, and it's in the multi-purpose room. So please, if you feel like having a snack, and then enjoy the chair exercises after that in the multi-purpose room. Thank you. Rinban, is there a Japanese language service today? Okay, so immediately following this service, there's a Japanese language service. So for those that want to stay for that, you can please remain. Also, this is the last Sunday of our regular schedule, school schedule. So starting next Sunday, we'll go to our summer schedule with one service at 10 o'clock, family service. So please plan on joining us. And Obon is right around the corner. And I know that a lot of people are seeking help at the various booths. And I'll be in that lineup too, asking help for the Minamoto booth. So please come out and help and enjoy the festival as well. So, thank you. I'd like to thank Reverend Sakamoto, Reverend Jones, Dennis Akizuki, Sumi Tanabe, organist Charlene Tsuchimoto, and the AV coordinator, Paul Endo. Thank you, everyone, for attending this morning's service. And as Reverend said, there is a Japanese service after, so please stay if you'd like to. We'll have closing Gassho and look forward and ask that if you'd like to do offering, please step up and offer. Thank you, Jacque. Please join me in Gassho. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo. Thank you, everyone. Please come forward for a shoko.
こんにちは。今月も三ノ瀬別院の日本語法座にお参りくださいましてありがとうございます。私は日本語法座を担当させていただきます僧侶の三亀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このご法座の流れですけれども、まずお勤め重生下をご一緒にお勤めいたしまして、その後、お経本の最初の方にあります来三門三帰依文をご一緒にご唱和していただき、その後、私からお話20分程度のご法話させていただくというような流れとなっております。では、一番最初ですね、お勤め重生下、お手持ちのお経本の重生下のページをお開きいただき、よろしかったらご一緒にお勤めいただければと思います。よろしくお願いいたします。ご一緒に合唱お念仏申しましょう。ナマンダーブツナンマンダブツナマンダブツナンマンダブツナンマンダブツナンマンダブツ礼拝、頭をお下げください。お直りください。得意
ありがとうございました。そうしましたら、来三門、三帰依文ですね、お手持ちのお経本、もし日本語版のお経本でしたら、結構最初の方にありますね。来三門、三帰依文。皆さんは一段下がったところをご一緒に読んでいただければと思います。来三門、三帰依文。人参受けがたし、今すでに行く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、私心に参謀に帰依し奉るべし。自ら仏に帰依し奉る。まさに願わくは、主情とともに大道を大義して無常意を起こさん。自ら法に帰依し奉る。まさに願わくは主情とともに深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し奉る。まさに願わくは主情とともに大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は百千万号にも愛おうことかたし、我今検問し授受することを得たり、願わくは如来の真実義を下し奉らん。はい、ありがとうございます。何万ダーブ何万ダーブ何万ダーブ何万ダーブ。はい、ありがとうございます。そしたら少しばかり、仏様のお話をさせていただこうと思うんですが、皆さん今このお寺、来ていただいているお寺は浄土真宗のお寺ですけれども、浄土真宗の教えっていうのは仏教の他の仏教の教えの中でもとってもユニークな教え、だと思います。っていうのも普通の人が普通の生活の中で歩んでいける、そういう仏道だからです。一般的に仏教仏道っていうと、この心をきれいに整えて立派な人間になって歩んでいくっていうのが仏教だっていうふうに思われるかもしれません。浄土真宗以外の仏道っていうのはそんな感じで、この心を、ね、静かに沈めて邪念を取り払って歩むっていうのが仏教仏道だと思います。そうなりますと、この世間との生活の中で感じる喜びだったりハッピーな瞬間でさえもね、そして悲しみだったり寂しさだったり怒り
いろんな感情ありますけども、そういうものは心を乱すものとされるんですね。ですから修行においては邪魔になってしまう。だからこそそこから世間から離れるために人里離れた山に身を移して、出家をされるわけなんです。けれどもね、たとえ出家したとしても、その修行に専念したとしても、みんながみんな煩悩だったりその迷いから完全に離れることができるかというと、実際はとても難しいことです。人間というのはどこまで行ってもどこにおってもね、たとえ一生懸命頑張っても一瞬のね、この気の迷いとかで積み上げたものがこう崩れてしまって、あとちょっとっていうところでもね、その悟りから離れてしまうこともある。どこまで行っても不完全で愚かなところもあるし、弱さを抱えた存在であるっていうことは変わりないかと思います。特に現代を生きる私たちにとっては、もっとこの仏道を本当の仏道っていうかね、世間一般で言われる仏道をね歩むっていうのは非常に難しいことだと思います。仕事を持ちながら、家族を持ちながら、家族の中で生きて、人間の中で生きるっていうのはなかなか心を満たさずにはおれないんじゃないかなと思いますね。満たさずにおることは難しいことじゃないかと思います。さっきもですね、この収録法話をこうやってね撮ってる時にですね、本堂にねガラガラっと父が入ってきて、一生懸命撮って話しとったのになんていうか邪魔をされたじゃないですけれども、私の心が乱れたわけですね。そんな風にやっぱり誰かと世間の中で、暮らしていく、過ごしていくっていうのは、そういう心を乱さずにはおれないこともあるじゃないかと思います。そんな私たちに向かって苦しみや悲しみ、寂しさだったり怒り、どうしようもない愚かさをこうね抱える私たちっていうのは、もしかしたら仏道には本当はこの意味では歩める仏道はなかったかもしれません。でもその感情の真っ只中にありながら生きる、人間の私たち、この私たちこそが歩むことができる、その道を示してくださったのがこの浄土真宗の開祖であります親鸞上人でした。たとえ涙のど真ん中であっても、どうしようもない自分を抱えたそのまんまで、それでもなお、苦しみを越えていく道を歩むことができる、それが浄土真宗かなっていうふうに思います。今の私のための教えかなっていうふうに私はいただいています。その親鸞上人のお伝えくださった何万打仏、お念仏の心を大事に聞かれた方が私の前にも、そして、周りにもいてくださるから、今こうして私がその同じ教えに出会っていくことができているわけです。その中でも特にこの浄土真宗の何万打仏の教えを人生の中で大事にされた方っていうのがいらっしゃる、特進な信者っていうかね、の方がいらっしゃる。その方のことを妙高人っていうふうに言います。絶えなる香りの人とか言って妙高人っていうふうに、違いますね。妙高、そう、絶えなる香りじゃないですね。ごめんなさい。妙高人、とりあえず絶えなる好きですね。好まれるっていう字ですね。で、人と書きますけれども、浄土真宗というのは日本の中で一番大きな教団と言われています。たくさん信仰されて大事にされている方がいらっしゃる仏教教団というふうに言われていますけれども、おそらくその日本中にそうやって広がることになったのは、やっぱり日本中に数えきれないほどの名もなき妙高人の方がいてくださったからじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。でもそのたくさんいらっしゃった中で、
鈴木大拙さんという禅の、学者のお坊さんがいらっしゃるんですけれども、その方がその妙高人の方の生き方っていうところにですね、興味を持ってくださって、何人かその方の生き方だったり、残してくださった歌詩を取り上げてくださって、記録して、論文にしてくださって、世界にご紹介くださったことがありました。そのことで妙高人という言葉は世界に知れ渡ったわけなんです、はい、その世界レベルでね、レベルというか、ね、有名な妙高人の中でも、私の出身地にもね、実はいてくださるんです、妙高人。島根県大田市に湯の津という場所があるんですけども、そこで生まれ育った方、朝原彩地さんという方です。湯の津っていうのはこれですね、面白い字でして、温泉に津、ね、津山と対馬とかそういうの津って書いて、湯の津っていうふうに読むんですけどね、パッと見読めないですよね。その名前の通り、町には温泉がたくさんあるわけなんですけども、昔ながらの温泉街でありますけど、その町で、生まれ育った、はい、彩地さんはこの町で1850年、日本の歴史でいうとペリーが黒船で来航されたぐらいの年に生まれられまして、最初からお寺参りされてたかっていうとそうではなくって、50歳ぐらいから、ね、お寺に真剣にというか通って、仏様の教えを聞かれるようになったんだそうです。でその彩地さんの通われたお寺にはですね、梅田健龍さんっていう学者のお坊さんがご住職をされておりまして、彩地さんはその梅田、和尚さんっていうふうに言いますけど、梅田和尚さんにのもとにね通って小さな疑問でもぶつけて、そして梅田和尚は丁寧に答えてくださった、まさに先生のような方だったんですね。そのもとで聞いていかれた。そしていろんなお坊さんから教えね聞かれて、彩地さんはそのお寺で聞かれた仏様のお話から自分が感じたことをね、詩の形でたくさん残しておられるわけなんです。それが、学習ノートだけじゃなくって、彼は下駄を作る職人さんだったんですけども、下駄を作ったその廃材にももう自分のあふれる思いっていうところをね書かれてるわけなんです。彼の字っていうのは、日本なんていうか、漢字と日本語ってないですね、ひらがなが入り混じっていて、中には正しく使えてない言葉もあるんですけれども、そんなね本当に間違った字も書いてあるかもしれないけども、そのストレートに自分の言葉心がね現れている。そして私にとっては、私の生まれ育った言葉でそんな言葉が綴ってあるわけですから、なんだかね私にとってはすごくあったかいなっていうふうに響く言葉がたくさんあります。でその彩地さんの残された言葉っていうのは提灯にこう、ね、書かれていまして、町に吊るされているわけです。ですからこの湯の津っていう町はもちろんあったかい温泉、45度から46度ぐらいっていうふうに、暑いぐらいかもしれませんが、そんな温泉にも浸かることができるし、彩地さんの書かれた言葉を通して仏様のあったかいお慈悲の心にも触れることができる、そんな町です。ですから機会があったらね、ぜひ行ってみていただけたらなっていうふうに思います。で私はお寺で生まれ育ちましたけれども、全く浄土真宗とか仏教とか知らないままに、あんまりわからないままいました。でもねよくその湯の津の町には温泉に、入りに行っていましたので、なんとなく覚えてるものがある。子供ながら何かよく分かってないんだけれども、湯の津の町には鬼がおるっていうふうにそれもちょっと気味が悪い鬼がいるなっていうふうに思ってたんですね。というのも町の中に
角の生えた鬼のような人が合唱して笑っている像があるわけなんです。これ大人になってから浄土真宗の教えを聞かせてもらうようになって、それが何か、それが最知さんの姿だったっていうことをね教えてもらうわけなんですけども、ね、点と点がつながったようなそんな気がいたしました。その最知さんが69歳の時です。地元の画家さんが来てですね、最知さんの肖像画を描いてあげるよっていうふうに肖像画をね描いてくれることになりました。もう最知さんっていうのはとっても熱心な方でね、お寺に、通う方でした。で絵描きさんが描いてくださった完成した絵っていうのは、最知さんが座ってありがたそうに合唱をしている、そんな絵だったんです。で周りの人はその絵を見て「おお、最知さんにそっくりだ」っていうふうにね口々に言いました。でも当の最知さんはどうかというと、実は納得していなかったんですね。自分はこんな仏様みたいに穏やかな顔でおしとるような人間じゃありません。もう立派なもんでもない。で自分は何かあれば、ね、腹を立てて人を排除して亡き者にしようとするような、そんな恐ろしい心を持っておる、鬼のような心を持っているのが私なんですっていうことをねだった。だから最知さんあえてね、その完成した絵にどうか角を描いてほしいっていうふうに絵描きさんに頼んで描いてもらった。その完成した絵を見て、これこそが私の姿だっていうふうに満足したんだそうです。ちょっとお見せしますね。こういう、これは私のお預かりしているというか、島根県のお寺のご門徒さんで、高校教師をされとった川上義一郎先生っていう方がですね、自分で版画で持ってこの最知さんの姿を描いてくれたんですけどね、なかなか素敵でしょ。お寺の本堂にかけているんですけれども、はい、こんな感じで詩と一緒に、寄贈してくださいました。でこの姿を通して何を伝えたかったんだろうかっていうのを考えてみますとですね、自分がこうしてお寺にお参りしているっていうこと、ね、何か立派な人っていうのがお寺にお参りしとるんじゃなくって、鬼が参っとるんだよって、もう何をしでかすかわからんような鬼が参っとる、そういうことをみんなに見てもらいたいっていう思いで、書いてもらったんだっていうふうに聞きました。普通ね、お寺にお参りする方っていうのは徳が高くて信仰心が強い人がお参りするんじゃないかなっていうふうに思われます。でも最知さんはそうじゃないんだよって、仏様のお目当てっていうのは何か立派な人じゃなくって、もうどうしようもない、腹も立てるし欲も多いし、もうなんていうか愚痴ばっかりで、その煩悩って言いますが、煩悩を抱えてでしか生きていけないようなものこそをお目当てにしてくれているんだよ、私こそ、それなんだよっていうことをこの絵を通してね伝えたかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そしてお寺の通われていたお寺のご住職梅田和尚はその絵に詩をつけてくださったんだそうです。最初の一行、こんなご紹介でこんなことですが、角にあるは木、手を合わすは頬、もう一度言いますね、角にあるは木、手を合わすは頬。これですね、どういう意味かっていうと、川上先生たまたまか分かりませんけど、これ書き下してくれて和訳してくれてるんですかね。角にあるは木、木というのは機械の木ですけれども、私の心、角があるのは私の心っていうふうに訳してくれてます。で、手を合わすは頬っていうのは、手を合掌させてくださるのは仏様ですよっていう最初のね言葉ですけれども、これどういうことかなっていうふうに思いますが、最知さんはね、自分の姿にあえて
角をつけました。鬼の姿だって。自分の心には鬼がいるんだ。いいこともすることもあるけど、自分ではどうしようもできない、そんな鬼を飼っておる。そのせいで自己中心の心から離れて、自分の力で仏様の方に歩んでいくことっていうのは全くできない。毎日愚痴や怒りなど迷いの方にどんどん沈んでいくようなものしか私の中にはないんですよ。今までもこれからも自分の力で迷いの世界を抜けることができないっていうのが、自分の姿っていうのがこのニョキッと角をつけられたその心じゃないかなと思うんです。でもそのどうしようもない私っていうところ、お浄土に行くために、仏になるために、悟りを開くために役立つものはこの中に一個もないっていうことを、ものこそを放っておかんよ、助けるんだっていうふうにしてくださっているのが仏様だ、ね、手を合わさせる、その私を見捨てないで、手を合わさせてくださるのが仏様ですよっていうのを、この2文ですね、2行で伝えてくれていることだと思います。こうやってね、この絵を梅田和尚が、ご住職がね、なんていうか説明文を付け足してください。それが詩、この詩なわけです、ね。どうしようもない私と、そのどうしようもない私を救う、助ける仏様が同居しとる姿っていうのが鬼の姿で手を合わされている、そういう姿なんだと思います。浄土真宗で信心っていうとね、今まであんまりちょっと勉強不足で信心ということを語ってこなかったですけども、信心という内容を開いてみますと、まさにこの2つのことだって、2つの心があるんだっていうふうに言われます。二種人心って2種類の信心、1個信心を、1つをパカッと開いてみると2つの心が備わっているんですよって言われます。それが気の人心、法の人心というふうに言います。さっきね、梅田和尚の言葉で表しますと、私の心、気というのは器っていう意味です。私の心、仏様の心を受け取る私の姿っていうのをふうに表してくれている。そして法というのは仏様のこと、ね、受け取る私とくださる、功徳をくださる、助ける仏様が一体となっている、任せきった心っていうのが信心だっていうふうに言われているわけですね。どうしようもない、仏の自分の力で苦しみの世界から離れて迷いを抜けていくことができる種が一個もない私のね、姿、心、ね、それを気、そして、その私をどんなことがあっても見捨てないよ、というふうなのが仏様の心だから、この気と私の心と仏様の心が別々にあるんじゃなくて、一つのものだというふうに言われているわけなんですね。なっていくっていうのが信心であります。だから簡単に言うと、助かるはずもないようなものを助ける、その助かるための種が一個もないこの私を助けてくださるっていうのが仏様の願い、ね、私の方で一つなんだよっていうふうには言えませんけども、仏様の方で引き寄せて、あんたを助けるんだからねっていうふうにしてくださっているからこそのお心なんですね。私の方がどんなに心を磨いて助かるような可能性、一生懸命磨いてもそうやって仏になるような可能性が出てくるわけではないんですね。仏様のお心、お話を聞いているから消えない大きな安心が生まれるんじゃないかっていうものでもありません。大きな喜びが生まれたとしてもね、それはどんどんまた消えていくかもしれない、ね、何か私の心にいいものが溢れ出るんじゃないかっていうわけでもない。だから私の中に何か可能性を探すんじゃなくて、何もこの中にありませんでしたっていうものを
ことをね気づかせてもらって、その上で仏様の働きを喜んでおられたのが最一さんだったんじゃないかなというふうに思います。私は個人的にねこの絵を見て、ね、こんなふうに描かせた自分自身をですね、角を描かせて鬼と見ていかれた最一さん、なかなかすごいことだなというふうに思います。例えば自分自身がですね誰かに自画像を描いてよと言ったら、自分が見られたいように注文を言うんじゃないかなと思いますね。もっと顔をシャープにしてとか、目を大きくクリッとしてとか、もうちょっと顔を削ってとかね、もうちょっと見えてる自分とは違う理想の自分に持ってしまうんじゃないかなと思います。自分自身、私基本的に自分を大きく見せたりよく見せたいっていう心があるからだと思います。それはね、私が人前で使う言葉だったり、誰かに対して行う行動でも普段していることとも同じだと思います。そういう私だからそういうね大きく見せたいっていう思う私だからこうやって仏様のお話、お茶も何回させてもらってもね、今まで実は最一さんが自分はこんな鬼のようだよっていうふうに表現された心があんまり分かってなかったんですね。ただただなんと謙虚な方だなっていうふうに思った。こんなふうにはなかなかなれないなっていうふうに思ってたんですね。だって自分のことを鬼と思うような時っていうのは、そういう時の心はですね、もう本当に仏様から離れているからね、なんていうか鬼とこの合唱の姿っていうのは本当に結びつくようなものではないと思うからなんです。だけどこの1月ね、ちょっとなんとなくこの最一さんが鬼の姿で合唱されていたことの心っていうのをちょっと分からせてもらったことがありました。今年の1月ですけれども、私の妹、3歳下の妹が初めて子供を授かりました。生まれたと聞いた時はですね、私はまだアメリカにいたのでしばらくちょっと会うこと難しいかなというふうに思っていました。でもその1ヶ月後には、ね、ビザがちょっとねいろいろあって、こうして日本に、戻ることになり、会うことが難しかった姪っ子なんですけどね、姪っ子と初めて対面することができました。もうすごく可愛くて柔らかいでちっちゃいそんな命でしたけれども、実はもう恥ずかしながらですけどもね、妹が子供を妊娠したと聞いた時、本当に恥ずかしながら私は素直に喜ぶことができなかったんです。結婚や出産など人生のフェーズをねどんどん進めている妹と違って、私っていうのは、ね、一人で目の前の仕事を一生懸命でこうね、何も進んでない、何もなってない自分と比べてね、なんだか遠く引き離されてるような、置いてかれてるような気がして、そういう自分を惨めに感じてしまって、自分へすごくイライラしていたことすごくイライラしたんですね。はい。で、何でも言える妹だからこそ、その時のそんな自分はきっとね、その感情でね引きずられて、きっときついことを言って傷つけてしまうんじゃないかなと思ってね、しばらく、連絡を取らないでいました。そして十月10日の間、結局は連絡本当取らなかったんですけど、私が、母から妹に、陣痛が来てもうすぐかもよっていうふうに連絡が来たその日の夜ですね、私は相変わらず自分にイライラしていて、一人眠れずソファーの上で横になっていました。もう本当お恥ずかしながらね、本当にまだまだぐちぐちして自分のへのイライラを持っていた、
そしてそのイライラというのはむしろもっと大きくなって燃え盛る炎のように私の心も体もねから落ち着きをしっかり焼き払ってしまって、本当に私はね怒っていたんです。何かに。で自分にかな、その時の自分っていうのは何か縁があればひどいことをしてしまうんじゃないかとか、もう誰かをこうね、そして自分自身ももういいやって、ないがしろに傷つけてしまうんじゃないかって思うくらいの、ね、状態でした。そしてね、ふとこうね、なんていうかパッと思い浮かんだのが、その時ね「歎異抄」っていうお弟子さんがね、親鸞上人の周りにいらっしゃったお弟子さんが書いた言葉のお書物にある親鸞上人のがお弟子さんに言われた言葉っていうのが言葉をよぎりました。去るべき豪縁の模様さば、いかなる振る舞いもすべし。そうなるべき縁が催すならば、どのような振る舞いでもしてしまうのが私です。もうこの時の私っていうのはもうまさにそうだなって、どんな振る舞いでもどんなこう傷つけてしまうかも分かんないのが私になってるなっていうふうに思ったわけです。悪い人だから悪人だから何か悪いことをしてしまうんじゃなくて、縁が整ったら何でもしてしまう、しでかしてしまう恐ろしさを自分の中でね感じたんです。お坊さんだからっていい顔をしているけれども、そんな恐ろしさを抱えてる私じゃないかって、ね、これが煩悩か。煩悩が心で頭で燃え盛ってるっていうのをねふつふつと感じました。なんと恐ろしい心を持っとるのっていうふうにね、その自分に、気づいた時、ふとね何万ダブってこの口から出ました。お念仏が出ました。その時ね、なんだかそれがいつもの何万ダブじゃなかったんですね。なんだかいつもよりあったかいなって思った。そうだったなって気づきました。いや、悲しみや怒りで自分を見失って何をしでかすかわからんこの私にも、私のことを一人放っておくことができないから願いを起こされたのが仏様だったなっていうふうに思ったんですね。今まで何度も聞かせていただいてた南蛮打仏だったし教えだったけれども、怒りのなんかしんどい中の真っ只中のある私の口からこぼれる南蛮打仏は、だからあんたのことを放っておけないんだよって仏様からなんかね言われたような、仏様が私の中にね、温かく響いてくれたような、そんな気がしました。だからね、この仏様っていうのはここにおられる、遠くにおられるんじゃない、ね、綺麗な心になった人の上に働く仏様じゃないんです。どこかで遠くで待ってるような仏様じゃない。欲に怒りに染まってドロドロで真っ黒で見せられないような、足入りたくないような、そんな沼のような心を持っている私の命のど真ん中に飛び込んでくださっている、そういう仏様だったなって気づかされました。鬼のまんまの私に飛び込んできてくださる、助かるはずもない仏様から程遠い私のところに来て、私を捨てておられ、あなたを捨てておけないんだよ。誰かがあなたを見捨てたとしてもね、私はあなたを見捨てはしないよ。だから一緒に生きていこうって、この命に届いてくださってるのが南蛮打仏だったなっていうふうにね、私思いました。本当に、だからこのパッとアメリカでね、ソファーで寝転びながらこう頭になんていうか浮かんだのはこの姿でした。鬼のまんまが
ね、合唱して、歩んでいける、ね、仏様のお心をすぐ受け取った姿っていうのがこの合唱だったんだなっていうふうにね気づかされました。そのことを味わう縁をくれた姪っ子っていうのはね、私にとってはすごく大事な存在です。妹もそうだけど、お浄土からなんだか来てくれた菩薩様だったのかもしれないなっていうふうに思ったら、私はこの子のこと本当大事にしたいなと思って、ね、そう思うと姪っ子にね感謝の気持ちを伝えたくて、いても立ってもいられなくなって、出産が終わった妹に本当に十月10日ぶりに自然とちゃんと「お疲れ様ってメールを打つことができました。それでこうして2月に姪っ子に会いに行くことができたわけなんですけど、ね、やっぱり私の心の中にはね、こう頼りになるものが一つもない、ね、心にね、喜びがあってもまた怒りや悲しみで消えていくかもしれない。私の心は、自分ですら見限っていくこともあると思う。嫌になることもあるかもしれない。だからこの心に変わらないものが出来上がるっていうのは浄土真宗ではないんですね。だから何も当てにならないものを持っている私からね、仏様、決して逃げない仏様が今ここで追ってくださる。それが何万打仏と私に届いてきてくださっとる。それを佐一さんが人生かけて喜んでその言葉をたくさん残してくださったんだろうなっていう、ほんの少しだけね思わせていただいた、そういうご縁でありました。ちょっと自分の話ねさせてもらいましたけどもね、そんな風にまあね、しんどい中でも悲しみのど真ん中でもこうして味わっていける、ちょっと泥臭い中でもね、味わっていける、そういう教えがね浄土真宗であります。それでは、最後に、寛容は、蓮如上人8代目の、お坊さん、50色であります蓮如上人の書かれましたお手紙、で締めさせていただきたいと思います。上日流のご関係の趣は信心のもって恩とせられそのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に御陀に奇妙すれば不可思議の願に祈祷して仏の方より往生事情せしめたもそのくらいを一年発起入賞上始終とも釈しその上の称名念ブッダ如来我が往生定めたまいしご恩法人の念仏と心べきなりあなかしこあなかしこ、ありがとうございました。またね来月はお盆ですね、お盆のフェスティバルちょっとねそちらまで行けないのが寂しいですけれども、どうか皆さんいいお盆を楽しいお盆をね、過ごしてください。ではまた次回、ご一緒にまた仏様のお心をねお聞かせいただきたいと思います。では失礼いたします。